Okay, student, let's continue the lesson. So, now we are going to see another important topic of the lesson, volcanoes. So, last class and the previous class we had discussed about the earthquake and tsunami speed, then where it first 2004 where it was happened, what given the damage, everything discussed. Then earthquake also where is occurred, the point and the earth surface we already explained. Now volcanoes. Volcano means எரிமலைகள் in Tamil. A volcano is a vent or opening on the surface of earth crust. Actually, volcano where is open occurred mean earth crust surface. பூமியினுடைய எர்த் கிரஸ்ட் ரீஜனில் தான் இருக்கக்கூடியதான் வல்கனோ அல்லது வெண்ட் ஆர் ஓப்பனிங் ஏரியா த்ரூ விச் ஹாட் சாலிட் liquid and gas material erupt out of the earth surface from the earth interior. பூமியினுடைய இன்டீரியர்லேருந்து இல்லையா மெக்மா வழியாக மெக்மாலாம் வந்து வரக்கூடியது தான் வெண்ட் வழியாக ஓப்பனிங் வழியாக வந்து வரக்கூடியது தான் வல்கனோஸ். அது த்ரூ த சாலிட் வே அண்ட் லிக்விட் வே அண்ட் கேஸஸ் ஆல்சோ எருப்ட் வெளியே தள்ளும். சாலிட் லிக்விட் கேஸஸ் எல்லாத்தையும் வெளியே தள்ளும். அதுதான் மெக்மா. மெக்மா ரைசஸ் அப் அண்ட் எஜிட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் அஸ் லாவா. பூமி இன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த எர்த்லேருந்து மேலே இந்த க்ரஸ்ட்டில் மேண்டிலேருந்து வந்து திருப்பி க்ரஸ்ட் பகுதியில் ரீச் ஆகணும்னா ஒரு குழம்பு மாரி இருக்கும், உடைய ஹாட் மோல்டன் கண்டிஷன் இருக்கும். அண்ட் இட்ஸ் இந்த மெக்மா எஜிட் பண்ணோடனே தட் இஸ் பிகம் அஸ் எ லாவா. அதுதான் கூலிங்க லாவாவாக மாறிடும். வல்கனோஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபார்ம்டு வித் த பிளேஸ் மூவ் அப்பார்ட். வல்கனோ எப்படி உருவாகுதுன்னா வித் த பிளேட்ஸ் ஆர் மூவ் அப்பார்ட், தனித்தனியாக ஒரு பிளேட் மூவ் ஆகுதுனுடைய காரணமாக வல்கனோஸ் ஆனது உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாட் யூ மீன் பை வல்கனோ ஐ செட். So what do you mean lava? What do you mean by magma? I told you. Lava means nothing but the magma rises up and exit on the surface as lava. Magma நம்மனா பூமியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த குழம்பு நீர் மாரி இருக்கும், அந்த ஹாட்டாக இருக்கக்கூடிய குழம்பு வெளியே தள்ளி அது கூலிங்காக மாறக்கூடியதான் லாவா. ஓகே ஓகே லிதன். நெக்ஸ்ட், volcanoes generally have following major components. When you take any volcanoes, the volcano has the three important components. மூன்று முக்கிய பார்ட் இருக்கும். Three important parts also has in volcanoes. What are the three important components of the volcano? என்னென்ன components இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்மா சேம்பர். மெக்மா சேம்பர்னா ரூம் அறைன்னு சொல்லுவாங்களே, தான் மெக்மா சேம்பர். செகண்ட் ஒன் வெண்ட், தேர்ட் ஒன் volcanic core. So these are three important components of volcano. What is the first one? Magma chamber, vent, volcanic cone. So these are three important major components of volcano. Okay, now one by one I explain. What do you mean by magma chamber, what do you mean by vent, and what do you mean by volcanic cone? Everything now I explain. First one, magma chamber. A large pool of liquid rock found beneath the surface of the earth. Magma chamber na லார்ஜ் போல் ஆஃப் லிக்விட் ராக். இந்த ராக்கே வந்து எந்த கண்டிஷனில் லிக்விட் கண்டிஷனில் இருக்கும். பூமிக்கு அடியில் எர்த்தனுடைய பூமிக்கு அடியில் லிக்விட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ராக் தான் மெக்மா சேம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு போல் மாரி இருக்கும், நீர் குளம் மாரி இருக்கும். இல்லை அந்த ராக்லாம் எப்படி இருக்கும்? லிக்விட் கண்டிஷன் இருக்கும், நாட் ஏ சாலிட் கண்டிஷன். லிக்விட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ராக் ஏரியா தான் பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய தான் மெக்மா சேம்பர். நெக்ஸ்ட், வாட் யூ மீன் பை வெண்ட்? And opening serving on outlet of the air, smoke, fumes, magma. வெண்ட்னா உடைய வல்கனோனுடைய ஓப்பனிங் பிளேஸ், இந்த வாய்ஸ் சொல்லுவாங்களே அதுதான் அந்த வழியாக த்ரோ த வெண்ட் வழியாக தான் என்ன வருது? ஏர் கம்ஸ், ஸ்மோக், ஃபியூம்ஸ், மெக்மா, அது காற்று, புகை, தூசி, துகள், மெக்மா, எவ்ரிதிங் இஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் த வெண்ட். அந்த டேக் த வல்கனோ chamber இருக்கும். Vent opening place we called as the vent. Then third one, volcanic cone. What is another components? Volcanic cone. A landform built by the magma. Volcanic cone உருவாக்குறது என்ன? மெக்மா தான் உருவாக்கும். Exited from the vent in the shape of the cone. இந்த மெக்மா என்ன பண்ணும்? உமிழ் அதை வெளியேற்றும். எஜிட்னா வெளியேற்றிட்டே இருக்கும். அது எப்படி பண்ண ஒரு அந்த வெளியேற அந்த வெண்ட் வழியாக வெளியேறக்கூடிய எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? ஒரு கோன் ஷேப்பில் வந்துடும். அதுதான் என்ன சொல்கிறேங்க? வல்கானிக் கோன். வாட் இஸ் தட்? வல்கானிக்
cone. Okay, listen, look at this picture. You see the picture now. Then another one more components. After the discussed, we will see the picture. The first component, magma chamber over. That means liquid rock found under the surface called a magma chamber. Vent means opening, serving places we called as vent. Volcanic cone means edge of the magma form a shape of cone area we called as a volcanic cone. Then fourth one components of the volcano, crater. What is that? Crater. Crater means a bowl shaped depression found at the top of the volcano. Volcano பகுதியில் டாப்பில் ஒரு பவுல் ஷேப் கிண்ண மாதிரி ஒரு ஷேப் தான் என்ன சொல்கிறாங்க வச்சு எக்மா ஃப்ளோ மெக்மா வரக்கூடிய வழியில் ஒரு பவுல் மாரி ஒரு கிண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடிய வழியை தான் என்ன சொல்கிறாங்க கிராட்டர். வாட் இஸ் தட்? கிராட்டர். தீஸ் ஆர் important components of the volcano. Volcano means, I said, what is the meaning of the volcano? I told. What are the four important components of the volcano? Mean magma chamber, vent, volcanic cone, then craters. Everything I explained. Next, listen this picture. Listen this picture. First upper part you see. That is the ash cloud. The volcano வரக்கூடிய புகை மூட்டங்கள் ash. Crater meaning you see that. ஒரு மாதிரி அந்த வென்ட்டுடைய பகுதியில் பவுல் ஷேப் இருக்கக்கூடியது தான் வெண்ட் ரீஜன்ஸ். த நெக்ஸ்ட் வெண்ட் மீன் யூ நோ தட். சி தட் வெண்ட் மெயின் வெண்ட்டு பைப்பு மேற்பகுதியில் நைட்டு அந்த வர வழி தான் வெண்ட்டு. ஸோ வெண்ட் ஓவர் அண்ட் கிராட்டர் ஓவர். லாவா, இன்னும் லாவா மீன்ஸ் திஸ் இஸ் அந்த சைடில் ஓர மாதிரி இருக்கிற எல்லோ கலரில், தட் இஸ் த லாவா. தென் இது இஸ் த மெக்மா சேம்பர். அடியில் பூமிக்கு அடியில் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இங்கே தான் இந்த ராக்கில் எந்த கண்டிஷனில் இருக்கும்? இட் லுக் லைக் ஏ லிக்யூட் கண்டிஷன் இருக்கும். ஒரு ராக்லேருந்து பார்த்தா ஹாட் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். பட் ஹியர் அண்டர் த ராக் லுக் லைக் ஏ லிக்யூட் கண்டிஷன். ஸோ த எல்லோ டார்க் எல்லோ அந்த ஆரஞ்சு இருக்குல்ல, திஸ் இஸ் த மெக்மா சேம்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வெண்ட், கிராட்டர். ஓகே, தென் volcanic shape also I told you. Okay, this is the four important components of the volcano. Okay, volcano I told you. What do you mean by volcano? Three important volcanoes components I explained. Magma chamber, vent, volcanic cone I told. The next, listen, based on the periodicity of eruption, அதனுடைய வெடிக்கிறவுடைய நேரத்தை காலத்தை பொறுத்து volcanoes are classified into three important volcanoes. volcano என்ன பண்ணுறாங்க? த்ரீ கேட்டகரியாக டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆக்டிவ் volcano, செகண்ட் ஒன் dormant volcano, third one extant volcano. Okay, the eruption of the volcanoes are classified into three categories. அதனுடைய வெடித்தனுடைய காரணமாக, volcano எரிமலை வெடித்தன் காரணமாக volcanoes are classified in three categories. Active volcano, செயலில் இருக்கக்கூடிய volcano, then dormant volcano and extant volcano. Now one by one we discuss. Before go to the types of the volcano, we want to know the information. The term volcano is derived from Latin term. Volcano in the word, most of the word derived from Latin word or Greek word only, you know. But the word term volcano derived from Latin word vulcan. Then vulcan and the VOLCN volcano. But vulcan means VULCAN. The Latin word வந்து உருவானது தான் volcanoes, which mean name of the Roman god of fire. ரோமன் நாட்டு கடவுளுடைய பெயரில் உருவானது தான் volcano. The name of the Roman god of fire we called as volcano. So this is the information. Okay, let's come to the types of the volcano and the basic of the eruption. The volcano are divided into three categories. What are the three categories? Active volcano, dormant volcano and extant volcano. Now one by one we will see now. What do you mean by active volcano? Active volcano na enna? Volcano பைட்ட பார்க்க போறோம். First one, active volcano are those which constantly eject the volcano lava, gas and fragmented material. The active volcano continually process going on. தொடர்ந்து வெடிச்சிட்டே எரிமலை வெடிச்சிட்டே இருக்கும். So that kind of the volcano we called as the active volcano. They eject the, what are the material eject? என்னென்ன பொருட்கள் அது உமிழும், அதை வெளியேற்றும் கேட்டீங்கன்னா volcano lava. Lava I told you, know, the side இருக்கும் gases, fragmented material, சில தூசு துகள்கள்லாம் நிறைய வெளியேறும். So active volcano means always active.
always constantly eject some volcano material. Such volcano we called as the active volcano. An example for the active volcano, very simple. Mount St. Helens in United States. அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய Mount Helens. Example for active volcano. Where is located in United States. அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய Mount Helens active volcano. Active volcano nothing but it always active. And then that means what always eject any volcanic material. Not any all the volcanic material eject. That is called as a active volcano. Example for active volcano I told them Mount Helens in United States. Another type of the volcano, dormant volcano or sleeping volcano. தூங்கும் எரிமலைகள் சொல்லுவோம். Or dormant volcanoes. What do you mean by dormant volcano or sleeping volcano? Volcanoes that do not show any sign of the volcanic activity for long period of the time are known as the dormant volcano. This type of the volcano not showing any reaction, any process for long time. Such kind of the volcano is called a dormant volcano. The dormant volcano பார்த்தீங்கன்னா நீண்ட நாளுக்கு எந்த ஒரு ஆக்ஷனையும் கொடுக்காது. But sometime there may be a sudden explosion. Sometimes பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு அப்படி வெடிக்க ஆரம்பிக்கும். Okay, listen. Sometimes there may be a sudden explosion which may cause a unmanageable loss of life and property. திடீர்னு வெடிச்சுன்னா அது கற்பனையே பண்ண முடியாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தை உருவாக்கும். Life and property, even a life and then property. Such volcano is called as a dormant volcano. Example for the dormant volcano or sleeping volcano mean Mount Fuji, Japan. Japan இருக்கக்கூடிய Mount Fuji is a dormant volcano. Okay, that's the active volcano I told you. What is that? Always eject some volcanic activities. That is the active volcano. Mount Helen in United States. Dormant volcano means not showing any reaction for longer time, but suddenly it erupted, great damage to the life and the property. Such volcano we called the dormant volcano. I told them. Example for the dormant volcano, Mount Fuji, Japan. Then third important volcanoes, extinct or dead volcano. இறந்த மலைகள் சொல்லுவாங்க, எரிமலைகள் சொல்லுவாங்க. When the volcano permanently stop the volcanic activity, கடைசி வரைக்கும் எந்த வித ஆக்டிவிட்டி, there is no activities in the extent of dead volcano, then it's called as extinct volcano or dead volcano. Example for the dead volcano, Mount Kilimanjaro or Tanzania. Okay, this is for the example for dead volcano or extinct volcano. Do you understand? So this is the three type of the volcano. What are the three type? The active volcano mean always active, not stop the any volcanic activity, always continuously active mean active volcano. Dormant volcano mean not showing any reaction for longer time, but sometimes it's suppressed, suddenly it's suppressed, that is given more damage to the life and property. That is the dormant volcano or sleeping volcano. Last volcano, extinct volcano or dead volcano, there is no any reaction for permanently, கடைசி வரைக்கும் எந்த reaction கொடுக்காது. Third type of the volcano, that means extinct volcano or dead volcanoes.